Are you a farmer looking to harvest success season after season? Look no further than Coffs Agro Inputs Uganda Limited. With over 10 years of trusted service, Coffs brings you top quality seeds, fertilizers, crop protection, farm tools, and expert support, both wholesale and retail. From personalized farm plans to youth training and doorstep delivery, Coffs is your partner in modern profitable farming. Call 0702 800 199 or visit us at Serena Conference Center, room number 4. Coffs Agro Inputs. Harvest success season after season. Olunaku lutandika, ngenda kusaba otuule. Gwampuliriza tuula, ngenda kusaba ebigere byo obiteeke wansi era emikono gyo ogiwummuze ku bisambi byo. Kati zibiriza amaaso go. Njagala owulirize nnyo engeri gy'ossa. Tossa nnyo ate tossa mpola, naye wuliriza omukka gw'ossa. Weyongera okuwuliriza omukka gw'ossa, amakulu mu kyo kakkana. Mu mbeera eyo njagala otandike okuleeta ebirowoozo byo mu mutima gwo. Ebirowoozo byo bisembeze mu mutima gwo, sigala ng'ozibiriza. Njagala otandike okwebuuza, ddala nzaani? Ekyo kyebuuze mu birowoozo byo, tokyatula, sigala ng'ozibiriza weebuuze, ddala nzaani? Engeri gy'owulira ebirowoozo kye bikugamba bireke bitambule. Sigala ng'ozibiriza mu mbeera eyo gy'olimu. Njagala weebuuze ekibuuzo ekirala. Bwetaavu ki bwe nsinga okuba nabwo? Oba mu Luzungu, what is my deepest desire? Saagala onoonye ansa eyo. Wuliriza ebirowoozo byo. Ebifaananyi obwongo bye bikusiigira bitunuulire. Era njagala otandika okuwulira empulira eyo ekusemberedde era ekujjidde. Era njagala weebuuza ekibuuzo ekyokusatu mu bwongo bwo. What is my purpose? Omugaso gwange mu bulamu gwe guliwa? Njagala otandika okuggula endowooza yo, okutandika okufuna kye tuyita abundance consciousness, okugabirira okutaliiko kkomo. Awo wennyini we njagala weebuulize, ndi musiimu ku ki? What am I grateful for? Era ebirowoozo byo bireke bitambule, bikusiigire ekifaananyi, bikuwe ansa ez'enjawulo. Kati njagala oddeyo mu kussa, sigala ng'ossanga bw'obadde ossa, mpola, kakkana. Njagala otandika okwekkenneenya engeri gy'ossa. Observe the way you breathe. Beera awo, tolowooza, wummula. Beera ng'ossa bussa. Beera awo ng'omuntu. Beerawo nga
tolina kyolwana kuvvuunula mu bulamu bwo naye just okuba omuntu. Obwo bwe butonzi bwaffe obwatuweebwa. Kati otandise okuwulira omubiri gwo bulungi, oguwadde obudde n'owulira engeri gy'ossa ebirowoozo byo birina kye bikusiigidde, olina woolabye wooli. Kati nja kukusaba oggula empola amaaso go. Ago ge maanyi agali mu kuwummula ng'omuntu, n'olaba ekiri mu birowoozo byo. Olunaku lupya, bingi ebipya, naye ogenda biyitamu. Katunyumye. Mpuliriza amakya ga leero, njagala okwebazaako nnyo nnyini ddala nti weebale kwekuumira kweneemu program Kyamagero Daily powered by Coffs Agro Inputs. Njagala obeebaza ba Coffs, mwebale kukkiririza mu program eno okulaba nti tukwanaganya back and forth abantu baffe okwongera okwekuumira mu kumanya n'okutegeera n'okubawa omukisa. Era naawe ayagala okulanga mu program eno, nja kusaba oweereze email ku kyamageromethod@gmail.com. byonna byagala okuŋŋamba biyita ku email eyo. Kituyamba okumanya abantu be tugenda otambula nabo, either in coaching oba in mentorship, n'okwanukula ebibuuzo ebyenjawulo, but not only that, n'okukola business. So bw'ayagala okulanga business yo mu program eno, nja kusaba oweereze email ku kyamageromethod@gmail.com twogere. Program eno eri broadcasted mu regions 3 eza Uganda, mu Masaka sub-region, mu Kigezi sub-region, n'okuyitawo wonna mu Masindi, ogenda ddala paka eri mu Shema, bonna ku makya every morning ezanya ku radios ez'enjawulo. Then ne mu side z'Embale, mu Jinja side in the east, naye broadcasting, and then ne mu Kampala n'emirirwano. Every day we speak to 7.2 million people according to Real Analytics data. So gwayagala okulanga nange, weereza email ku kyamageromethod@gmail.com obenga regions ezo zonna ozituuseemu. Lunaku lwa kutaano, omulama gwa leero gugamba nti expectation is what determines your experience. Ky'osuubira mu nsi kye kisalawo by'ogenda okuyitamu. Njagala nkutegeeze bino. You don't attract what you want, you attract what you expect. Nti mu nsi togenda kusikiriza ebyo gwe ng'omuntu by'oyagala obwagazi. Nedda, ogenda kusikiriza ebyo by'osuubira. Tutandise, tusimbudde. Kwata ekitabo kyo ne peni otandika okuwandiika. Ntandise olwo. Let's be very clear. Abamu ku ffe, we are not experiencing failure leero nti oba ebintu bitulemye because tetulina goals. Ekyamazima lwaki tulemeddwa? Because our deepest expectations, bye tusuubira mu bulamu, bye twagala mu bulamu, biri shaped by fear. Tulina okutya, tulina akatengo kangi, tulina trauma and past disappointments bye twayitamu ebyatumenya emitima. So tujja ku mirimu okukola, but we expect to be overlooked. Ntujja ku mulimu gwe ng'obwongo obugambye dda ku mulimu bannyooma era tebandabawo. Wayingira mu relationship ey'enjawulo, but you expect it to end. Nti oba waakagitandika n'otandika ogamba katono bwankyawo enkya ntandikirawo. It's funny how the mind is. We're launching a business omwezi oguwedde, wiiki ewedde, omwaka oguwedde, but you expect it to flop like the last one. Nti essaawa yonna eno business egenda kuyiika. And what you expected is what you experienced. Ennaku zomine ng'ejja mugamba obulamu butambula nga bwembubala, nga bwe nabuteekateeka. Exactly that. Expectation
is the subconscious contract you sign with your life. Gwe ky'osuubira mu bulamu n'okissa mu bwongo, mwana wattu ekyo obulamu kye bukuwa. Kati results zo ebiseera ebisinga kizibu nnyo okusukka ku ndaba ye ey'ebintu, because that's what you have agreed to receive. Ekyo kye weematiza nti nze kino kye nteekeddwa okufuna. So leero tugenda kuyiga obwongo bwo bukyusa otya to unlearn the invisible ceiling, because olina ceiling bwe wateeka endowooza yo era bw'otyo bw'olowooza. Nze Andrew Kyamagero, program bagiyita Kyamagero Dailies, powered by Coffs Agro Inputs Uganda Limited. Bano bakugu mu by'obulimi, balina manure ng'ali ku mutindo, balina ensigo za mutindo, balina byonna byeweetaaga okwesa ku faamu nga bya mutindo. Tebakomaawo, batendeka n'abavubuka mu bibinja okutegeera kye bayita commercial farming, obulimi obuleeta ssente. Nja kusaba gwe awuliriza program eno baali ku YouTube osubscribinge ku channel eno. Subscribe now so that oyongera okubeera ng'owagira emboozi bwe ziti okugenda ewala n'okusingawo. Kankutandike ku kye bayita the psychology of expectation. Enzikiriza yo gye wekkiririzaamu yeesetinga temperature kw'otambulira obulamu. So by'osuubira mu bulamu biri set by your temperature of expectation. Omuntu yenna atalootangako kusasula $1,000 ogwa $1 kizibu okuguwunyiriza n'ogulengera. Because endowooza ye ne expectations ze ziri awo. Omuntu yenna atasuubirangako kubeera mu relationship emuwa ssanyu nga emusanyusa ye n'abaana be ne mukyala we ne bbaawe, omuntu oyo kimwanguyira okufuna ennyombo buli kaseera. Because that's the expectation you're setting. Bino mbikugamba olw'ensonga bw'otunuulira ku study ya Harvard eya 2021, abalwadde abaasuubira okuwona baawona ebitundu 3/4 okusinga abo abaali bagamba nti mpeddemu amaanyi. Mu education, omusomesa yenna expectations directly influencing a student's performance. Bwe nali nkyasoma nalina omusomesa bamuyitanga Madam Florence Kibicho, yali mukyala musoga. I was very stubborn. Take it from me, abasomesa bonna abansomesa mbawanye ekitiibwa because nange kennyini manyi otunula mabega ne ŋŋamba naye nali mbadde ki? Nali mulalu, nali siwulira, I was one of those boys nga mbeera n'ekitabo kimu nga mulimu chemistry, mulimu biology somewhere, nga n'engeri gye nkazinga ne nkateeka eno. Nabeeranga mu class. Listen, I'm not even proud of this, but nabeeranga mu class nga nze tikyaba asomesa mpandiika topic byentegeddemu ebikulu nga byempandiika. I don't do everything. Nzijukira nalwana nnyo ne Dr. Kimbo woyo nga njigiriza okuba n'okuneminga kye bayitanga nephron mu biology. Naye omukyalo ono Madam Florence Kibicho yagutwalanga mutango gwe okundaga nti ensobola okuba kyendi leero, nti expectations ze directly za influencing kyendi today. Kati gwali mu nursing college leero njagala okubuuza, what are your expectations? Oyagala kusoma busomi wano obeere mu Regional Referral Hospital oba oyagala kubeera mu Kampala? Mu association yammwe ey'abannanses njagala weebuuze, what is your contribution? Do you always want to sit and be told what should be done and where it's going? Naye gwe ng'omuntu totuulanga ku makya n'ogamba nti kino kye ngenda okuteekateeka. Njagala okutegeeza expectation bye tusuubira mu bulamu ebeera nga system, operational system. You can't turn a new apps on old code. Tekisoboka, mwaba IT bino mbitegeera nnyo. Essaawa zino ne bwe nkwata essimu Nokia 3210 n'engikuwa ky'osobola okuzannyako ke kasota kakeetooloola. That's all you can use that for.
Noonya kitabo bakayita mindset, omwandisi bamuyita Carol Drake. Bw'onookafuna nja kusaba for purpose of this conversation noonya chapter gye bayita The Truth About Ability and Accomplishment. Amazima agali wakati wa ability, obusobozi, n'okukiggusa. Twengere okukitegeera. Kigenda kuyamba nnyo gwe okwezuula ng'omuntu. Tulina kye bayita expectation loop. Bwe mba ndi mu coaching abantu abamu naddala companies ne teams ez'enjawulo, ngikozesa nnyo nti expectation kikyensuubira, perception, endaba n'endowooza y'ebintu bino eri etya, behavior, enneeyisa ku kintu kino efaanana etya, the outcome, amagoba agavaamu ge galiwo. And then that is what reinforces expectation. Ekyo kye kikyusa engeri gy'olabamu ebintu. So njagala weebuuza ebibuuzo bino bisatu, wandiika. Ekisooka, what did I silently expect from myself this year? Nti nze nga nze kiki kye mbadde neesuubiramu omwaka guno nga nze, nga nkyesuubiramu mu kasirise. Era weebuuze expectations z'abantu kikwotambulira. Because waliwo abantu abakusuubira essaawa zino ng'oteeka okuba nga oli mufumbo, oteeka okuba nga olina abaana, oteeka okuba nga olina company, oteeka okuba nga wazimba amaka, oteeka okuba nga oli minister. Expectations. Nina abantu bangi abalinamu expectation mbu Kyamagero ateeka kubeera MP mu parliament. Cut me some slack. There are people who can build a country without being in politics. Naye bo balina expectation yaabwe bali awo nti abasajja ng'abo betwetaaga okugenda mu parliament. When the time is right, the seasons will say. Naye nze nganze wano we nti kiki kye neesuubiramu. Njagala weebuuze, what would change if I believed I deserved more? Ki ekisobola okukyuka mu environment yo mu bantu b'owangaala nabo mu bulamu bwo singa okeera ku makya n'okizuula nti ekyamazima actually nsobola okufuna ebintu ebingi n'okusingawo. Njagala identifying 3 areas in bulamu bwo where you have low expectations. 3 areas in bulamu bwo, either bantu oba mulimu oba by'osoma mu bulamu bwo ng'olina low expectation era nga zisabotages enneeyisaayo n'endabayo ey'ebintu ebyo. Tuli mu kweyubula. Bino lwaki mbikugamba? Waliwo abantu abalina low expectations mu bakyala baabwe. Ekyo ne kisoomooza engeri gy'olaba amaanyi agamulimu. Waliwo abandi abalina endaba ey'obunafu mu baana baabwe. Ekyo nakyo ne kireeta low expectations. Taata wo si kugamba nti takwagala bwagazi, naye akusuubiramu bitono nnyo. Ate kiruma, abazadde tebamanyi nti kiruma abaana. Njagala otunuulire ebyo. Because your life bends in the direction of your internal assumptions. Obulamu bwo ebiseera ebisinga butambulira nnyo era bweweta nnyo okusinziira ebyo by'olina munda mu ggwe bye wekkiririzaamu. Bw'ogamba nti ndi mwavu ogenda kubeera mwavu, ekyo kikafuuwe tekigenda kukyuka. Gwe bw'okeera buli ku makya n'ogamba eraffe era mmwe mugenda kubeera mu modulo eyo. Tuli mu kweyubula. Tulina abantu abalina trauma impact on what you expect. Nti ebiwindu bye wayitamu ng'okula tebiwonanga, kati buli kaseera biwisiparinga ebiseera ebijja mu maaso. Olina anxiety. Oli mukyala naye buli kaseera lwobeerawo n'olowooza ng'olinga afunye olubuto. Pregnancy panic ekutiisa because lwe wasemba okulaba maama wo ng'ali lubuto, engeri kitaawo gye yayomba ne gye yamuvuma, you fear to conceive. So expectations zo ne trauma zakwatagana, y'ensonga lwaki buli lwofuna weeraliikirira nnyo ne zivaamu. What you expect determines your experience.
tuli mu kweyubula. Kino njagala okitwale ng'omuntu agamba nti ogenda ku hike kubeera kutambula n'ogamba kampiteko mu nsozi zino nga ntambula naye ng'ogenze n'essimu nga twa update nga GPS. Your direction is outdated by your pain. Noonya akatabo The Body Keeps the Score, Akavesel Van de Clock. Bw'onoofuna akatabo kusoma chapter gye bayita Loss of Self, gwe ng'omuntu okuba ng'obuze. Olw'ensonga environment cues trigger. N'etandika okwonoona ebirowoozo byo. Then protection-based expectations kicks in. Ensonga lwaki balaakulinako ebbuba lingi si lwakubanga nti akwagala nyaa. Be yasooka okwagala n'abawe beetu okutaayaaya. Baamukosa nnyo bwe yazuula bye baali bakola. So kati expectations zaalina ku kitonde nga bbwe kyekireeta experience mwakutambuliza. Njagala weebuuze biki bye wayitamu ng'omuntu ng'okula oba mu myaka egiri ng'etaano-10 emabega ebitandise okukulambika bw'otambuza obulamu. Njagala weebuuze, where am I expecting betrayal before connection? Waliwo abantu abasuubira nti tugenda bbali amulukwe naye nga tebanaba na connectinga naffe. Oli n'abeerawo ng'agamba abula nze essaawa yonna omukazi akyuka, essaawa yonna omusajja akyuka. Why are you wired that way? Because that's what you expect. And it won't shock you bwe kinaatuuka. Era abantu abalina mindset efaanana bwetyo gye nga bwe nakibala namulabirawo nalabirawo nga tajja kunywera. Weebuuze, why am I always preparing for a collapse than creating expansion? Olina business ne buli kaseera ogiraba ekwegezaamu oyagala givaamu ovi. You always preparing for a collapse. We are evolving, tuli mu kweyubula. Because trauma teaches you to expect the fall even when you're flying. Ekyo njagala okitegeere bulungi. Nti bwe wayitamu ebibi ne bw'oba oli mu kubuuka kikugamba essaawa yonna ogenda kugwa. Kiwa bwe budde essaawa yonna tukulinze wano ku ground. Let me take it further. Expectations in relationship. What you expect in love becomes what you tolerate. Ekyo ky'osuubira mu bantu ng'obaagala oba ng'obaganza. Njagala ompulirize bulungi by'ogenda okugumiikiriza. Data aliwo atulaga nti ebitundu 65 ku buli 100 eby'abantu abali mu long-term relationship they settled based on fear or low self-worth. Nti balina okutya oba bo bennyini tebekkiririzaamu. Ate abantu abalina positive relational expectations nga buli kaseera omuntu omukkiririzaamu, omuntu omuzzaamu amaanyi, omuntu omanyi akisobola, bafuna higher satisfaction mu relationships ez'enjawulo. So okuyingira mu relationship yonna ng'olina low expectations obeera ng'omuntu atudde ku table mu woteeri gaggadde n'otumya amazzi. Okitegedde? N'ogenda ku Serena awo oba n'ogenda mu Four Seasons mu Bali omanye eyo woteeri gye nnina eyo eyo woteeri ya honeymoon yange eyo nkyagikolerera nga bwe ngatta. Katiringa genda ku Four Seasons mu Bali n'entuula n'ensaba mazzi ku byonna bye balina. Njagala owandiike akatabo kano ke bayita Attached, omuwandiisi bamuyita Emil Levin ne Rachel Heller. Era bw'ona okafuna njagala osome ku chapter eyogera ku expecting emotional safety. Wandiika ekigambo love, L-O-V-E. L, wandiika listen to inner narrative. Olugero lwo ku mwagalwa wo lwe luliwa. What is your narrative about your partner?
buli kaseera omujjukiza nti musiro, buli kaseera omujjukiza nti tasobola, buli kaseera omujjukiza nti weewe. What is your narrative about your partner? Your inner narrative. They all own your attachment style. What is your attachment style? Abantu mbimanyi tutulanga naawe n'olowooza ku bintu bwe bityo. Bw'olwo yagamba Kyamagero olumu mwogera ebintu by'oluzungu nga bingi. Mwana wattu si bya luzungu bingi. This is research-based data and it's living. The V, validate new standards. Nga bwe weeyubula ng'okyuka, n'omwagalwa wo yeeyubula era naye akyuka. Buvunaanyizibwa bwo okumanya where do I push and where do I pull in this new phase. Ekyokusatu, establish aligned boundaries. Ye E, establish aligned boundaries. Baako w'okoma era n'omuntu wamanye nti wano wenkoma. Bwe mba mpushinga mwami Kyamagero wano sisukkawo. Ekijja tekiba kirungi, kiddako nja kuba munyigiriza nnyo. So njagala weebuuza ekibuuzo kino. Do I expect healthy love or tolerate chaos? Gwe ng'omuntu bw'obeera w'osuubira okubeera mu mukwano oguli healthy nga gusanyusa nga gwesiimisa oba osuubira muntu w'akavuyo. Era njagala weebuuze, why am I rehearsing rejection subconsciously? Lwaki gwe buli kaseera olowooza gwe bagenda okugaana subconsciously? Nkyo era n'ekintu ky'oba ogenda okusaba naye n'otyo okukyogera. Let me take it deeper. Weebuuze, have I defined what being loving means to me? Omuntu akwagala biki byakola n'omanya nti akwagala. Abantu totuulanga naawe n'okitegeera. You don't know your love language, you don't know your hunger language, and you don't know your tolerance language. Tomanyi akwagala biki byakola, tomanyi bw'oba onyiize biki byokola, tomanyi bw'oba ogumiikiriza biki byokola omuntu oyo n'amanya nti omugumiikiriza. Tuli mu kweyobola. Njagala okutegeeza ebigambo bino. Low expectation is not about humility. It is inherited self-abandonment. Gwe okubeerawo ng'ogamba nti nze sirina bingi bye nkisuubiramu kubanga mutonzi waffe yasalawo. Njagala nkutegeeze ekyo tekitegeeza nti gwe muwombeefu ennyo era omukakkamu ennyo. Nedda, ekyo wasikira kisikire nti gwe ng'omuntu you are self-abandoning yourself. Weevuddeko tokyafaayo. Bw'obanga oli omu ku bantu abagwa mu kkowe eryo, weereza email ku kyamageromethod@gmail.com twogere. Tuli mu kweyubula. Tulina kye bayita culture conditioning and collective expectations. Culture conditioning kitegeeza obuwangwa mwe tuva n'ennono mwe tuva. Balina bye batussaako nga tulina obituukiriza. Nti society mwe tuli erina script gyekuwa era neekusuubira okuhighlighting engeri gy'ogenda otambuza obulamu bwo bwetyo. Nti oli mukyala bw'oweza emyaka 27 zaala omwana asooka, kwa 3 ozaala owokubiri, kwa 35 ozaala owokusatu, okiggalirawo. That's a social construct. Waliwo data research yakolebwa ba Stanford ne bakizuula nti cultural stereotypes zishapinga nnyo achievement expectations across gender, race and class lines. Nti kati oyo omwana emyaka gyalimu kati gwali ate kubanga atowolokose. Kubanga muto we juice yagira nankani ne muto era nagira nankani. That is cultural construct. Ebitundu 7 ku buli 100 ebyaba millennials balina okukkiriza nti they have made it by 30. Yet 62% are still failing. Social construct ekulaga nti wowereza emyaka 3 oteekwa okubanga wamalayo dda obulamu. Funny, life begins at 40. Naye olina ka pressure k'otambulako wakati w'emyaka 25 kwasa olabanga obudde obukuggwako. Because culture is the air you breathe.
expectation is the way you inherit. Fenna tussa omukka gwe gumu naye waliwo ababaka omubaka, waliwo abasiza ku speed because bali mu kudduka ne tubeera n'abandi nga bali mu power box nabo bassa kyanjawulo, nebeerayo bano abali ku lazy fair nga yassa mu kibanja mpola. Njagala onoonye akatabo bakayita The Four Agreements, omwandiisi bamuyita Don Miguel. Bw'onoogenda mu katabo ako njagala onoonye chapter eyogera ku don't make assumptions. For me to read that book nakalaba nga omuddusi gwe bayita Terry wa mu USA eyo mugoberera nnyo, nga kansoma ne neebuuza omwana ono omuto lwaki kano akatabo kansoma, bakayita Four Agreements. Nentegera ebintu bingi. Njagala ndika ekigambo echo, ECHO. Nafuna ekintu kye bayita the echo framework. E etegeeza expectations, C etegeeza culture, H etegeeza habit, and O etegeeza overcompensation. Kati wali ku E byeweesuubiramu ng'omuntu ne bigwa mu C mu culture, obuwangwa n'ennono mw'okulidde, the H emize gy'otambuliramu, then the O overcompensation, okukola ennyo okukakasa. Njagala weebuuze, whose timeline am I on? Bino byoguba mu bulamu buli kaseera nga tewali budde. Ani yakuwa timeline nti kirina kugwera ku myaka bwegiti? Njagala weebuuze, what would happen if I refuse to shrink my capacity? Nti gwe nga gwe n'ogamba kino sigenda kukikkiriza, ngenda kwetereeza nga nze. Mukwana mpuliriza, are you living or you're just performing? Waliwo abantu abatalivinga nga just okola kukakasa nsi naye gwe ng'omuntu toliiwo, you've never lived. Tuli mu kweyubula. Nabwekityo, if your expectations are shaped by culture, your life becomes a performance, not a story. Bw'obanga engeri gy'otambuzaamu obulamu leero etambula ku ebyo society byekusuubiramu, nnyina amawulire amalungi, tolivingangako bukyanga tutandika. Because buli kimu okitambuliza mu lugero lw'abandi. Era ndaba ne kojja wange yakyogerako, ne jjajja wange yakyogerako, ne taata wange, ne waffe kiri mu kika. Where is our email if you want to rewire your standard ku kyamagero@gmail.com twogere. Tuli mu kweyubula. Njagala otandika okutambuza obulamu bwo bwampuliriza. When you're engineering expectation to elevate experience, tandika okuzimba by'osuubira mu bulamu bwo. Tuli mu kweyubula. Njagala gwe nga gwe otandika okuzimba mu ggwe. Ozimbe expectation to elevate experience. Yaayana ku mulimu gy'okolera. Reality expands or shrinks to match your psychological ceiling. Gwe ky'otadde mu bwongo bwo ne ky'olimitinga obwongo bwo ky'ofuna. Ekyo njagala okitegere bulungi Brad. Ekyo ky'ofuna. Kati biki by'osuubira mu baana bo? Biki by'osuubira mu bakozi bo? Owooza kimu abantu bano tebaagala kukola, because that's what you keep expecting. And that's the experience you get. It is painful that it comes the way it is, naye nga kijjanga bw'okisuubidde. Njagala otandike gwe ng'omuntu okwebuuza if you're living to the fullest of your expectation. Obulamu obutambuliza ku ki? Bano abaddusi b'emisinde, the athletes, basooka ku visualizing, nga balina kye bayita visualization training. Babatwala mu rooms ezimu n'atandika okusooka okulaba akiraba mu bwongo bwe. Visualization based training ng'ali mu outperforminga banne.
era ekyo bakimuwa nga pressure y'amaanyi. It is a high pressure performance. And guess what? Kitwala ebbanga ttono nnyo omusajja oyo omukyalo oyo n'abeera nga mwanguzi mu byakola. What do you visualize? Bw'otunula mu bulamu bwo olaba ki? Bw'otunula mu bulamu bwo ki ekigenda okukusoomooza ennyo owulire nga kwegamba wano siyita? Mikwano ki gy'olaba mu bulamu bwo? Because there are some friends you must first visualize. Waliwo abantu ng'osooka bavisualizinga mu bwongo bwo, then the universe responds to the nature of your feeling and what you expect ne batandinga up. Bwe kityo bwe kikola kikwetaagisa okulaba ensi with a different lens. Mu Fortune 500 CEOs report gye baakola eyo bagiyita the overwhelmingly report, bagamba nti outcome orientation ye primary mindset ya buli CEO. Bwe nali nsoma report eyo ne ngamba wow, nti CEO atuula nga alowooza ekintu kimu, outcome orientation. Abakozi boolina wali obatuuzizzaako ne bategeera lwaki bakola kye bakola, ne bw'aba nga asabwa busaayi waka. Wali otudde wansi n'onnyonnyola abaana bo ky'obasuubiramu. Because tuli mu mulembe nti abazadde tuwoza kimu abaana baffe batudisappointinze, naye muwala wo tamanyi ki ky'omusuubiramu. What do you expect? Naye bwe mutuuza n'omugamba Meg, okusoma wasoma n'ebino bye nkusuubiramu ng'omuzadde, nja kusaba otandike okubifaako. So tugenda ne tubeera disappointed because of expectations we did not clarify at the start. Abamu kuba muli disappointed ku mirimu gye mukolera, baboosi bammwe tebabalabawo, baboosi bammwe oba oliawo bakola ebintu mwe bye mutaagala. Naye bwe baali bakuwa omulimu baakubuuza any question to us, n'ogamba no. But that was the window okuyisaawo expectations zo. Wagamba no anti wali oyagala kulowoozinga mulimu ogulina leero, and you're complaining. So obuzibu bwava kwani? Ku bakama abo oba ku ggwe? These are things we need to think about, comrades. Nga tetunnatandika kugamba mbu ensi egaanye era nze njagala tutuule wansi tunyumye emboozi eri honest and comfortable to all of us. Expectation is a mold, kabeera katiba. Experience is the concrete gy'oteeka mu katiba ako. Nti ekintu ky'osuubira mu bulamu bwo ye expectation ke katiba. Kati ky'ofuna oba ky'oyitamu ng'okifuna ye concrete gw'oteeka mu katiba. Noonya katabo bakayita The Power of Now, omwandiisi bamuyita Eckhart Tolle. Ajja kulaga kye bayita conscious creation. Otonda otya ebintu nga bw'obimanyi. Get clear on what you want. Be very clear. Bino ebyokuzuuka n'ogamba kakulabe leero eno n'abeera, nedda ssebo, zuuka ng'oli clear nti leero kino kyenguba. Ekyo njagala okitegeere. And then you align your language. Tosobola kubeera ng'ogenda kubeera multi-millionaire person ng'abantu b'onyumya nabo they are just wage earners and they're comfortable. Bamuongezayo $200 ku mulimu n'agamba banyongeza kati agwendize maze. And that is your group. Mu group mw'owangaalira temuli muntu anyumya ku mafuta. Nenga buli omu waali awoza tumanange eggwanga lyaffe lyafuna amafuta. We tulaga tolina muntu anyumya mafuta, tomanyi upstream ne downstream bitegeeza ki, tobiriiko, oli awo kireka oli mu chapa totally tobiriiko. And what do you expect? Gwe omusajja agenda nga buli sikaati ojagala buliriza. Njagala ompulirize bulungi.
omukyala yenna njagala otandika omulabanga ettaka eggimu. Naye buli ttaka lireeta ebibala bya njawulo. Mwabasoma agroecology muyina kye muyita soil sampling okutegeera ttaka kye ligenda okuleeta agronomical products nga nnungi. When I read some agroecology, I got to learn deeply how these things operate. Era omuntu ali mu research mu Nariri oba mu Nakore ajja kugamba nti waliwo kasooli w'omu central, waliwo kasooli w'omu west, waliwo kasooli w'omu north, waliwo byanjawulo. Musajja munnanga mpuliriza, tandika kutunuulira abakyala b'oganza oba b'oyagala okuwasa nga by'obasuubiramu bibalabamu. Togenda kusuubira kubeera na maama mulungi, maama afaayo, nga ye ng'omuntu teyeefaako. What do you expect? Nina omukolo gwe naatendinga just recently. Nentuula ku table, kwaliko abantu bangi naye nensumulula bottle okunywa amazzi. Omukyala yali anninaanye n'angamba nange njiiraamu mu yange. Ne mutunuulira, mukyala mubalagavu bulungi, ne muyiiramu. I lose nothing, nenywa amazzi gange. Bwe gaggwamu nensumulula endala. Era n'aleeta glaasi ye. Saamwongera amazzi. And that is where my contact stopped. Because bw'aba tasobola kwesumululira mazzi ku mmeeza nga tegamuli maye nga gamuli wano kumpi, kitegeeza agenda kuntawaanya nnyo gye tulaga singa naamusembeze nnyo okubeera mukwano gwange. Nti nja kumuwa contacts atandika okuŋŋamba sooka obakubire obategeeze nti ŋŋenda kubakubira. Kitegeeza I'm going to do the donkey work yenna nga ye atuuka butuusi ku sireyinga. I cut the contact. Expectations. Hassan, bw'oba oyagala partner mu bulamu, tandika okunoonya qualities za partner, lekerawo okugendera ku mibiri. Emibiri giyiika. Ebbeere essaawa zino litunula Uganda gy'eraga n'erijja tuuba nga litunula Uganda gy'eva. Will you stay? Values ky'omuntu ono z'alina. Because mu yo ogenda kuteekamu ensigo y'omulembe ogugenda okuddako after both of you. Waliwo abantu abagamba bannange nze sifuddeeyo nja kulabirira omwana nzaalamu obuzaazi nga tonnabuguma nti yansabye busabe mwana. There is a reason lwaki gwe gwayagala. Because alina expectations z'ayagala, alina experience gy'ayagala okuyitamu ng'ali naawe mu ekyo. Si basiru. Naawe omukyala mpuliriza nga tonnatandika kuyaayaana nti njagala n'enkizaalamu ebiisa ebyo. What is your expectation and what experience are you looking for? Ekyo njagala otandika kinoonya okibuuze. Because abamu mugenda kuyaayaanirira mwagala abasajja abafumbo. Because of the experience gy'olaba gy'ayisaamu mukyala we. Now, njagala otegere nti experience y'omukyala yanjawulo ku experience y'omukyala ow'ebbali. Tuli mu kweyubula. I want you to learn to internalize possibility. Obusobozi buliwa mu kino kyengoba. And normalize it through action. Baako kyokola nga bw'okinormalizing. Ebisigadde bigenda kwanguwa. So njagala weebuuze nti if I expected this to work, what would I be doing differently? Bwe mba njagala kino kikole ki kye nnina okukola nga kyanjawulo? Njagala weebuuze ani akwetoolodde anomalizing low standards nga bwe wooyaayaanira okusituka oba okukola ebintu differently akwagala osigala awo.
njagala weebuuze, where can I install a higher floor, not just raising the ceiling, naye nga neetaaga okubeera ne floor nga ya waggulu. Kyenjogerako, it's not about elevating your ceiling, no, a higher floor, that's what I'm looking at. So amakyaga leero kyenkugamba, don't just set goals, set new expectations for your reality. Lekera ogambye na goals, tandika okukyusa obwongo bwo okulaba reality gy'oyagala mu bulamu. Wuliriza, life will never exceed your level of expectation. Obulamu bw'oba olina w'obulabira tosobola kusukka ekyo ky'olaba mu bwongo bwo. Because hope inspires, okubeera n'essuubi ligenda ku inspiringa, but faith will strengthen, okwekkiririzaamu ggwe ng'omuntu. Naye ebyo nga bitambula, expectations determines delivery. Kye weesuubiramu kidetermininga engeri gy'okideliveringa. So nze ndowooza buno bwe budde olekeraawo okuddaawo kulowooza ku biganye mu bulamu, otandika okukyawa n'okukendeeza ku bantu abalina fear-based predictions, tekijja kukola n'abalinga abo. Let life surprise you, not because you're lucky, but because you finally started expecting more. Nze Andrew Kyamagero nkukiririzaamu nnyo nebaako kyokola. Baako abantu bonna b'otegeeza program eno nti Monday ku Friday tuba tuli mu kweyubula. Tokomaawo, nja kusaba owandiike by'ogenda okukola leero, era obikole nga tunakyamisana. Ne mu weekend eno nja kusaba todiibuuda ssente, tojaajamya ssente, tojaajamya obudde. Tuula weefumiitirize, weekend ya kuwumula. Okukyakala mujja kugenda mukyakale, maybe later in the night or in the evening, ne wano ku makya waayo obudde obwo weefumiitirize ggwe nga ggwe. What are you living for? Genda ku YouTube, Facebook, Instagram wonna noonya Andrew Kyamagero, ojja kusangayo byonna byenkola n'ebirowoozo byange mbiteekayo. Ku YouTube nja kusaba osubscribing era osharinge n'abantu abandi endowooza ezifaanana bwe ziti. Nkukkiririzaamu nnyo, naye baako kyokola. Musiibe bulungi. Are you a farmer looking to harvest success season after season? Look no further than Coffs Agro Inputs Uganda Limited. With over 10 years of trusted service, Coffs brings you top quality seeds, fertilizers, crop protection, farm tools, and expert support, both wholesale and retail. From personalized farm plans to youth training and doorstep delivery, Coffs is your partner in modern profitable farming. Call 0702-800-199 or visit us at Serena Conference Center, room number 4. Coffs Agro Inputs. Harvest success season after season.